Well. Hello, everyone. How is everybody doing? Today is our Monday, the day when you and I will get together to talk about something special that can be good for our health at, in every domain, spiritually, physically, mentally, morally, financially. Today, I'm going to talk about something regarding your health. And the subject is, what's the status of your prostate? So I am addressing every man on earth, and therefore, since the ladies are always there to talk to them to get on their case, so I'm talking to everyone. Welcome to Gospel Total Ministry. I am your servant, Jean-Daniel Francois. Okay, Gospel Total Ministry is there to help the community for a better life in every domain. Usually, I spend half the time in English, so to speak, and the other half the time with my friends in French and Creole. So you know the topic already. How good is your prostate? First of all, what is the prostate? The prostate is the gland in the male reproductive system. It lies just below the bladder. It makes fluid, and that fluid is part of semen, or what you call sperm. As men get older, the risk of prostate diseases gets higher. There are many types of prostate diseases. Let me mention three of them. You have prostatitis, you have acute and chronic, then you have enlarged prostate, then you have the big word, prostate. So let's talk about prostatitis. As the word says, prostatitis, inflammation. So prostatitis means inflammation, swelling, and pain in the prostate gland. It is the most common type of prostate problems in people under the age of 50. There are different types. You have chronic prostatitis, which is also called chronic pelvic pain syndrome. It is the most common type of prostatitis. You have acute bacterial prostatitis, suddenly from a bacterial infection, and is treated with antibiotics. It is not common. Then you have chronic bacterial prostatitis, which happens when a bacterial infection keeps coming in, back and forth. So you have chronic bacterial prostatitis. The symptoms usually start slowly. It may take longer to treat than acute bacterial prostatitis. You could have what you call asymptomatic prostatitis, meaning we have no symptoms and usually does not need treatment. It comes without you knowing it, and it goes without you knowing it. That's why we always ask our people to drink a lot of fluid. You may learn that you have it after having tests for other health problems. They do a urine analysis and say, oh, you have some infectious process going on in your prostate. Enlarged prostate. Enlarged prostate is also called BPH, which means benign prostatic hyperplasia. Okay? Benign prostatic hyperplasia. That's enlarged prostate. Now, when you have enlarged prostate, that means as you get older, your prostate gets bigger. The prostate gland tends to go larger with age. Okay? That's why enlarged prostate is very common in older people and rare in those who are under age 40. When the prostate grows larger, it may press on your urethra and cause problems with urination. Then comes the big word. You have prostatitis, you have enlarged prostate, then you have
prostate cancer. Prostate cancer happens when cancer cells form in the prostate gland. Prostate cancer is a common type of cancer in those aged 50 and older. Most prostate cancers grow slowly and may never cause any health problems. As a matter of fact, if you do autopsy of a lot of people, male, who die in their old age, quite a few of them will have asymptomatic prostate cancer because it's a slow growing prostate disease. Okay? Anyone with a prostate, every man can develop prostate issue. Certain prostate cancer are very serious. You may be more likely to develop prostatitis if you have lower urinary tract infection, also called UTI, an infection in your urinary tract, bladder infection, urethral infection can also affect your prostate. May lead to acute or chronic bacterial prostatitis. If you have nerve damage in your lower urinary tract from surgery or an injury, this may lead to chronic prostatitis. Emotional stress, which can lead to chronic prostatitis. You may be more likely to develop an enlarged prostate, BPH, if you are 40 or older, if you have family members who have had benign prostate, enlarged prostate, if you have certain health conditions like obesity, heart disease, problems with blood circulation, type 2 diabetes, don't get enough physical activities. These can foster some prostate issues, including cancer. You may be more likely to develop prostate cancer if you are older than age 50. Don't look at me. Do I look like older than 50? If you are older than age 50, you may be a candidate. You don't want to be elected, but you may be a candidate. If you have a parent, sibling, or child who has or had prostate cancer, you got to be concerned. If you are African American, if you are a male black person, you tend to have a higher chance of developing prostate cancer compared to our counterpart, white folks. The symptoms of prostate problems include you have urine ingress urgency all the time, you're needing to wash the bathroom and not being able to urinate or only going a little, just a little dribbling. If you open the shower, if you open the shower to get take a bath, or if you go to wash your hands, then you feel like there is an urge to go to pee. That could be a sign. If you are leaking or dribbling urine in your underwear, if you're having a weak urine stream, the flow is very, very, very little. Other symptoms depend on the type of prostate problem you have and may include not being able to urinate at all. Complete blockage. This is a medical emergency. You got to go to the emergency room right away so that they can put a catheter in you to evacuate, to get all the urine out. Because if urine stays still, it may grow bacteria and you become septic. Okay? I mean, you could have a global infection in your whole system, and this can even kill you. So if you're not able to urinate at all, you need to go to the emergency room right away. If you have any problems starting or controlling urine flow, if you are waking up often to urinate at night, I mean urinate 4, 5, 6 times at night, even though you don't drink that much water, you are not on diuretic, but you keep urinating at night, that's a sign. If you have blood in your urine, or urine that has an unusual smell or color, if you have fever, chills,
or body aches, if you have great discomfort or pain while urinating or after ejaculation, if you have pain in your abdomen, your belly, lower abdomen, between your scrotum and anus, or in your scrotum or penis, you need to contact your provider if you have any of these symptoms. We assume you have a primary medical doctor. If not, you need to have one. Everyone must have a doctor. Even if you go once a year, at least we can do some basic workup on you and make sure you are in good health. Okay? This information is provided by the National Institute of Health, talking about diabetes and digestive and kidney disease. To find out if you have a prostate problem, you need to talk to your doctor. Okay? Now, when you talk to the doctor, you got to give them your medical history and symptoms. You have to give your family health history. He will do a physical exam. This may include, hello, it's not comfortable, but you may have to get a digital rectal exam. You get the finger in your anus. It's called DRE, digital rectal exam of your prostate. When he inserts a gloved with gel finger into your rectum, that way he can feel the general size and condition of your prostate. You will feel if the prostate is big, or if it's normal, if it's soft, or if it's hard. Okay? Other tests, if needed, may include blood and urine tests to look for infection. You may have some urodynamic testing to see how well you can hold and release urine. You could do a cystoscopy to look inside your urethra and bladder to see what's going on. He may do an ultrasound pictures of your prostate and your urinary tract, and the PSA blood test. It's called PSA, is called a prostate specific antigen test, PSA, prostate specific antigen. Anyone above 40, especially if you're black, you need to have a PSA level. I have a friend of mine. That guy, I don't know his age, but he may be in late 50s. Maybe late 50s. He's telling me nobody is going to touch his prostate. That's foolishness. Hello, my dear friend, that's foolishness. Because this is needed to make sure your prostate is not enlarged or you don't have some hard part of your prostate. Anyway, you could also rely on the PSA, but PSA is not, sometimes can mislead you. So you do PSA, you could have an MRI of your prostate, and if they still have doubts, they can do a prostate biopsy. Mamma mia. You hear people feeling uncomfortable with the prostate, with the finger in the prostate. Wait until you have to get a prostate biopsy. My God, I had to write that myself. So this is not comfortable, okay? Prostate biopsy is not comfortable, okay? They want to diagnose or rule out cancer. They do the biopsy, everything is fine, then you have rest and peace. Okay, everything is negative, good. You're good for 5 or 10 more years to do another one. Okay? So in summary, the prostate is a small muscular gland in the male reproductive anatomy. It produces an important fluid that helps transport sperm and keeps them safe. Okay? A normal functioning prostate is not critical for a person to continue living. They may remove your prostate and you're functioning very well, but it is essential for reproduction. If you are sexually active, if you have a female who expects to have a kid, having a prostate will be very helpful.
If someone is suspected of having a problem with the prostate, they can see a doctor, speak to them, seek to the doctor for accurate diagnosis and treatment recommendation. So, make an appointment with your doctor if you have any persistent sign or symptom that worry you. You used to spend the whole night sleeping. Now you have to get up every hour in the hour to sleep, to go to the bathroom. That's something that you need to address, to have your doctor address. Okay? You can't hold urine. The flow is slow. Sometimes you have pain. You have blood in your urine. All of these things make you watch out. Go to the doctor because you better be safe than sorry. The bright side, even if they diagnose you, even if they will diagnose you with cancer, prostate cancer, look at the bright side. If they tell you have prostate cancer, the bright side, at least you know what you have. And I can tell you, there is always a competent team of specialists that can work with you to get you better and get rid of the prostate cancer. However, if you keep delaying, if you don't go and see a doctor, if you are 50, hello, breaking news. If you are 50, if you are 60, Lord Almighty, you are 70, you never had a prostate test done, get to the prostate, get to the doctor right away. Because you cannot be a black person, be 40, 50, 60, and never had a prostate test. Never had someone put their finger in your rectum to look at, to test your prostate. Better yet, never had your blood taken to check your prostate specific antigen, PSA. That's very, very, very important. Okay? Prostate cancer treatment methods are numerous. Most doctors will recommend the treatment method based on what you have, your type of person, and what the options are. In the US, the average 5-year survival rate of early stage prostate cancer patient is greater than 99%. May I repeat that? If they discover your prostate, you have a prostate cancer, if they catch it very early, you have a 99% chance of having a 5-year survival rate without any issues at all. So that's very comforting, I assume. A prostate cancer diagnosis should be taken very seriously. The advancement of prostate cancer treatment over the past several decades has led to a very high likelihood that you will survive for many years to come. A lot of things may kill you before the prostate cancer. But you must address the issue. You must be compliant and follow up with your doctor. Your urologist may recommend a radical prostatectomy, to remove your prostate completely. However, there is the treatment method with the same or better success rate with few side effects that does not involve cutting the prostate. So, when someone, if the urologist, what I'm telling you here is off the record. If a urologist, if you are being followed only by your urologist who happens to do prostatectomy, who remove prostate, he will tend to be very slow in intervening. He's waiting for the prostate to get big and big and big and big, especially if that's not cancer. Big and big and big, then he will offer you to remove your prostate. Look for a second opinion. Hello. Am I making sense? If that's the case, look for a second opinion. Schedule an appointment with a radiation oncologist specializing in prostate cancer. You hear me?
First, you have a medical doctor. The medical doctor may check your PSA, may do the rectal finger testing, all these things. But once there is a pathology, once something is wrong, you go for a big gun. The big gun is a radiation oncologist specializing in prostate cancer. When you go to see them, he will give you all the options. He will discuss it with you. Most of them are fairly nice because they know prostate cancer is something that frightens everyone. And he will tell you, he or she will give you all the options. There is a treatment method, okay? Instead of radical prostatectomy, that could give you a better success rate with few side effects that does not involve cutting the prostate. So should you get a second opinion? Absolutely, positively, definitely, yes. If your urologist said you have a prostate cancer or you have prostate enlargement and your PSA is getting from 2 to 3, from 2 to 2.5 to 5 to 2.5 to 3 to 3.5 to 4 to 4.5 to 4.5 to 5 to 5 to 6, it's going up, you ask to see a urologist, and the next step is to see an radiation oncologist specializing in prostate cancer. There are a lot of prostate cancer treatment options, each with their own risks and benefits. It is wise to take time to look into the options before a decision is made. Depending on how early prostate cancer is found, is discovered, some prostate cancer patients can wait months or years before starting a treatment plan. It depends on who you are. Personally, I would hate to be walking around when I know there is a cancer, a prostate cancer in me. But everybody is different. But your doctor will tell you, it's stage 1, it's low, it's small, okay? Let's watch it. What? Watch what? Watch me going on with a little prostate cancer? Prostate cancer is either you have it or you don't. But most doctors, I'm telling you, most doctors will recommend to watch since it's early, it takes a long time. Let's say you are 60, they discovered a prostate cancer, a small, stage 1. In 5 or 10 years, like you get 70, may still be small. So if you have the stomach to go around with that small prostate cancer in you, okay, but you will have to discuss that with your doctor. One of the first areas that your oncologist will look at when recommending a treatment plan is your prostate cancer risk group. You are placed in a group. Basically, your cancer is classified into one of the following groups based on factors. There is something called Gleason score, PSA levels, and stage. Three things you need to remember. Gleason score. Gleason scores are very important. The PSA levels is important also, and the stage of your cancer. It's called low risk. If your prostate cancer is diagnosed, but is unlikely to grow or spread for many years, your PSA level in that case can be 10 nanograms per millimeter or less. The Gleason score of 6 or lower. The tumor stage is stage 1 or T1 or T2A. That's what we call low risk. Medium risk, your prostate cancer is unlikely to grow or spread for a few years. The PSA level is between 10 and 20. Your Gleason score is 7. The tumor stage is T2. You are high risk if your prostate cancer grew or spread in a few years. If your PSA level is more than 20,
your Gleason score of 8 or higher, your tumor stage is T2C. All of this is technical things. The main thing is, are you symptomatic? Is the biopsy positive? Okay? MRI may be positive. Then they do a biopsy, and the biopsy reveals nothing. Nothing, you have nothing abnormal. So that's not an issue. But if your PSA keep going up, you may need to address. And before, whatever treatment they will do depends on your health, overall health. Your heart, do you have heart problems? Are you diabetic? Do you have any other significant problems? Like you are obese, your age is advanced, you have previous surgery on your prostate. All these will determine what to do. Your age may determine the benefits or risks of each type of treatment. It's important to know what type of care is available. The chances of urinary incontinence and sexual function should be researched for each treatment considered. Okay? Your personal feelings, your partner must be involved, and your type of person, your age, your overall medical condition will determine what they will do for you. Don't forget. 50, 45, 50 need to have prostate check. Hello. Breaking news. Got to have your prostate check. Okay? PSA, got to be checked. If it's getting 4, 5, 6, they may need to do MRI, and after MRI, they may need to do a biopsy. Okay? And there are other treatments, post-incisions, there are prostate removal surgery, prostatectomy. All this, you have to make a decision. But the main message for today, how well do you know your prostate? If you are 50, what's your PSA number? If you don't know it, call your doctor tomorrow and ask him, have you checked my PSA? If you are 45, 50, black people, if you have a family history, oh my God, of prostate cancer, you got to have your PSA checked. Because don't forget what I said, PSA, prostate cancer, can be treated, providing it's discovered early. My time is up. I have to move on to the Creole French population. My French Creole French population. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sujet à soya concerne tout monsieur yo, parce que yo bien prostate, mais le concerne mesdames yo tout, parce que monsieur yo pas aimé un cas docteur, c'est mesdames yo qui pour get on their case pour faire un cas docteur. Donc, ça concerne tout le monde à la ronde. Ok? La prostate est un organe de l'anatomie reproductive. Elle a diverses fonctions, y compris la production et le réglage du sperme. Elle joue également un rôle dans la production d'hormones et aide à réguler le débit urinaire. L'on a grandi, jeune monde, pas de monde qui concerne le prostate généralement, n'a aucune raison pour préoccuper de prostate. Cependant, problème prostate vient courant en particulier chez les hommes âgés. Problème qui est plus courant inclut inflammation de la prostate, les prostatitis en anglais, hypertrophie de la prostate et cancer de la prostate. Les symptômes des troubles de la prostate apparaissent souvent comme des difficultés à uriner, des problèmes pour pipi, mauvais contrôle de la vessie, faible débit urinaire, de temps en temps, regarde ouais, caleçon mouillé, pas marcher, dire, ah, petit accident. Non, il faut la laisser. Qui a le prostate? Pas me dire non que vous n'avez pas besoin de prostate pour fonctionner normalement, mais l'important pour la fertilité. Avec moi, coenzyme qui est important à l'antigène spécifique de la prostate, il y aurait le PSA, qui est antigène spécifique de la prostate. PSO, ASP, antigène spécifique de la prostate.
ça permet pour rendre sperme plus mince et plus fluide. Liquide qui dans sperme aider les spermatozoïdes pour descendre dans l'urètre là et pour suivre le voyage là vers un ovule à travers en entrant dans le vagin de la femme qui est essentiel à la reproduction pour aller dans l'ovule. Ok? Nous parlons de temps pour nous parler de structure de la prostate parce que ça va faire partie de la présentation. Ça, m'a juste voulu faire nous au courant de ça qui est important pour nous. Symptômes des problèmes de prostate. Problème prostate capable de causer souvent problème pour uriner, problème pour contrôler vessie ou bladder. Ok? Par exemple, vous avez un mauvais contrôle bladder ou vessie ou vous pouvez fréquenter toilettes souvent, ou une urgence urinaire de temps en temps, ou à l'entuyau, à des gens qui passent au tuyau, ou sentir tout à l'effet uriner tout, ou une visite fréquente, ou gagner une petite quantité d'urine, ou aller, et vous finissez. En autre moment encore, vous finissez. Difficulté à démarrer le jet d'urine avant pour initier il prend un bon temps. Parfois, obligé d'ouvrir le tuyau, ou obligé de jouer en bas avant tout, pour uriner dans la cabine. Et malgré tout, c'est une petite quantité d'urine à la fois. Difficulté à démarrer, arrêter ou à démarrer. Parfois, il y a des problèmes pour commencer l'urine, parfois, il y a des problèmes pour suspendre. Ok? Ou un jet d'urine faible, fluide. Problème prostate là capable d'entraîner des problèmes de fonction sexuelle, des infections des voies urinaires, des calculs vésicaux dans les cas extrêmes, même une insuffisance rénale prostate capable de causer. Donc, si on monde ou est capable pour uriner, tout d'un coup, pas capable du tout, son cas d'urgence pour aller à l'hôpital, pour mettre au cathéter pour faire toute urine qu'on a accumulée à sortir. Parce que l'urine, c'est un bon milieu pour fertiliser bactéries qui sont capables de désastreux pour vous. Donc, on ne peut pas jouer à urinary retention pour consulter emergency pour ça. On peut consulter médecin si vous remarquez qu'on a une symptôme ça. Par exemple, vous avez sang ou pipi sang, ou bien vous avez douleur lors pipi, ou bien après qu'on fait éjaculer en fait sexe, ou bien douleur dans le pénis, douleur dans le testicule, dans le scrotum, douleur dans la zone qui entre scrotum et anus. Ok? Ou un faible jet d'urine, des gouttes, dribbling à la fin d'uriner. Uriner avec douleur, avec odeur, ou une difficulté de contrôler vessie ou bladder. Ok? Donc, tout bagage ça, ou par exemple, fin pipi, tout senti qu'on reste. L'autre symptôme qui doit signaler ou le docteur, c'est inconfort sévère en partie ventoux. Vous pouvez avoir la fièvre, vous pouvez avoir des frissons, ou vous marcher dos bas tellement vous avez douleur en partie ventoux. Douleur aux cuisses, fesses, maux de dos, crampes. Symptômes, ça, il ne peut pas rien du tout. Il ne peut pas rien, il y a fait mal, mais pour un médecin, pour le jour, ça va passer. Et préférablement un urologue, spécialement si vous avez plus que 50 ans, si vous noir, ou bien des antécédents familiaux de problèmes de prostate, et puis vous commencez à bailler monnaie en matière d'érection de performance sexuelle, et de toute bagage ça, si vous avez des problèmes médicaux, obligé, ouais, urologue, et pour faire travail pour connaître son gain. Quelles conditions pour évaluer prostate? Premièrement, on dit que prostatite, elle dit gonflement, inflammation fréquente de la prostate. Son problème prostate le plus courant chez les hommes de moins de 50 ans. Environ 10 à 15% des hommes aux États-Unis, après qu'ils souffrent, vont un épisode de prostatite dans la vie. La prostatite aiguë, sont inflammation soudaine de la prostate. Ça va produire en raison d'une infection bactérienne qui apparaît soudainement et puis disparaît rapidement avec un traitement
antibiotiques appropriés, parfois même qui passent pour compris suivant le degré de problème. Mais sous senti ou inconfortable, pardonnez-moi, il faut voir un médecin immédiat. Après prostatite, ou bien hypertrophie de la prostate. Ça veut dire et prostate là après gros. Vous voulez ça hyperplasie bénigne de la prostate. Hyperplasie bénigne de la prostate. Et suivi en anglais BPH, bilan prostatique hypertrophie. C'est le problème de prostate le plus courant chez les hommes de plus de 50 ans. Les gens qui ont plus que 50 ans, généralement, ils ont développé hyperplasie bénigne de la prostate. Ça veut dire, prostate doit gros de petit, doit gros. Ok? À part veut dire c'est cancer, mais les gros pour vaisseau. Ok? Une hypertrophie de la prostate rend ou pipi difficile, ou pipi doux, et puis vous capable de tomber urine qui nécessite une évaluation médicale urgente. Test pour faire, professionnel de la santé, allez dire médical docteur ou urologue ou capable de diagnostiquer des problèmes de prostate à l'aide de divers types d'examens de la prostate. Examen courant, c'est toucher rectal. Okay? Dans l'examen, ça, médecin insère une droite dans le rectum, dans votre rectum, et puis palper prostate là pour détecter les grosseurs, les nodules et les signes de cancer. Okay? Donc, là où un docteur mettait main dans le rectum, pas bon l'autre idée, docteur ça a un petit genre ACDC, non, c'est un test pour checker, pour palper prostate là, pour voir qui grosseur c'est normal, s'il y a des nodules qui signent d'alarme et s'ils sont très durs, ils sont des signes de cancer. Ensuite, premier bagage, toucher rectal. Deuxièmement, ils font test sang pour eux. Test sang, ils ont antigène spécifique de la prostate. Plus commun, PSA, antigène spécifique de la prostate, ESP. Des tests sanguins capables d'évaluer taux PSA ou PSA, des niveaux élevés indiquent un risque pour un cancer de la prostate. Si PSA ou checké la montée sur le type de l'IVIN 3, l'IVIN 4, l'IVIN 5, l'IVIN 6, Marie-Joseph, on nous fout. C'est MRI et biopsie de la prostate en cas de trouble. Et biopsie de la prostate, là, ce n'est pas anti-affaire, il est inconfortable et lorsqu'il fait lit, ou a bien des petits disconforts pendant quelques jours, ou capable même à bailler des gouttes de sang, vous comprenez? Mais au moins, les films fait lit, il est capable de dire, bon, il y a une bonne nouvelle pour vous, parce que là, il fait lit, prostate là, il y a deux bons. Vous comprenez? Il prend 6 timosos dans la prostate ici là, il prend 6 timosos, il prend 12 timosos dans différentes parties, il prend tout dans le laboratoire pour pathologue là, capable, pathologiste là, pathologue, capable analyser yo. S'il dit tous les 12 timosos, tous les 12 bons, eh bien, c'est ce que vous pouvez. On forme. Parce que si tous les 12 bons, on forme pour au moins 5 à 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il met un aiguille dans la prostate là, à travers le rectum, échographie de la prostate, il est capable de référer échographie transrectale. Il passe par le rectum et professionnel de la santé a inséré en sonde et dans le rectum là, la positionner près de la prostate. Les médecins effectuent généralement des biopsies sous la direction d'une échographie. Ils ont une anesthésie autour de la rectum, et puis ils ont montré, très confortable, pas de ils mettent au coucher en bord, et puis il y a travail. Cela peut montrer l'anatomie prostate là de manière très détaillée et identifier s'il y a des zones qui suspectent de cancer, vous voyez pathologiste là, et pathologiste là réviser. Ok?
Donc, c'est biopsie ça qui est bon. MRI, bon, ARM échographie, qui est très important pour l'IA. Donc, tout ça, l'air filtré, a permis tout capable d'éviter le grand mal dont nous avons tous peur, cancer de la prostate. C'est gros, c'est big word. Et quand pile monde, même dans pile monde que nous connaissons, qui a une maladie prostate, qui pas même connaît, parce que pas un docteur. Ces tests sont effectués pour éviter le grand mal. Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus courante chez les hommes après le cancer de la peau. Cancer de la peau, cancer prostate, cancer poumon. Oh, on dit vraiment. Il a affecté environ un garçon, un homme sur 8 au cours de sa vie. Sur chaque 8 nous rencontrons, pour l'église là, où est 32 garçons, 4 là-dedans, qui sont capables de prostate. Ça, c'est ma faute. C'est pas ça, moi. Donc, sous dans l'église, il y a 1000 personnes. 1000 personnes. Pour imaginer combien de monde qui sont capables de prostate cancer et ils ne sont pas appelés à le cas docteur. En moyenne, les gens reçoivent le diagnostic de cancer de la prostate à 66 ans, 65, 66. C'est là ça, il y a un bon diagnostic. Et ça veut dire, c'est pour ton log pour test. Non. Et vous commencez dans 40, 45, 50, il faut se faire voir par un spécialiste. Pour ouais, docteur, et le docteur tellement relax, qu'il propose, prostate, PSO a monté, a pas dit rien. Ouvre le bas, il là même, puis mal même. A ma boulation, c'est sûr que il là pressé, parce que la prostate là, plus gros, pour lui-même, pour accueillir lui-même, parce que l'urologue, il a fait prostatectomie, il a retiré prostate. À ce moment-là, il y a un robot, il est programmé pour retirer prostate. Donc, sous, ou pas les os, ou sans les tomber dans le problème. Et ça fait important pour capable de faire docteur Wéou. Et les docteurs Wéou, il est important tout pour capable expliquer la situation. Et si vous êtes son docteur qui a dormi, c'est pour demander une deuxième opinion. Donc, pas arrêter de dormir sous ça. Pas arrêter de dormir sous ça. OK? Pas oublier. Toucher rectal, PSC, biopsie, MRI, et puis, vous décidez qui sont gagnés. Généralement, dans 65, 66, c'est là où c'est là ça, vous voyez que vous avez un cancer. Donc, il faut suivre régulièrement la tout du cancer. C'est une sur 8. Donc, capable, parmi les 7 qui va gagner. Mais, pour capable de tester pour les risques potentiels. OK? Combien de monde a dit, moi, oh, là, on pas la base de prostate, il y a un bas de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait le bas de pour qu'à prévenir pour mieux que guérir? Faut checker prostate, mon cher. Faut checker prostate. Madame Capitoume, pas la marou, get on his case. Fais la cas docteur s'il faut que j'aime tester prostate. S'il faut que j'aime mon PSL level, mandez qui numéro PSL. S'il pas connaît, fais-le les docteurs à demain. Vous dites, d'accord, vous avez fait un test prostate pour moi? Là, oui, il va dire normal. Pas état ça. Dis qui numéro? Moi, je connais qui numéro PSO. Moi, je ne connais pas. Non, si vous connaissez le numéro PSO, vous connaissez le numéro social sécurité, ou connaissez combien de vous êtes là-bas, ou connaissez tension, ou connaissez sucre, donc supposez qu'on ait PSA, prostate spécifique antigène. C'est très important. Cet homme cancer de la prostate pas nécessairement dit qu'on a cancer. Donc, cet homme n'a n'importe quel bagage, mais immédiatement, pour rouler out cancer de la prostate. Difficulté pour pipi,
difficulté à uriner. Force urine, jet d'urine diminué. Ou bien sang dans urine, ou bien sang dans sperme, ou bien douleur dans zo, tout en bâtiment, tout bassin, tout dos, tout corps ça fait mal. Pour prendre précaution, c'est que là son prostate cancer, sans souhaiter qu'il y ait une métastase dans l'espagne, tout dans toute pelvis. Donc ça fait, sous une douleur osseuse, soit perdu poids, soit pas essayer, sous une érection, a perdu érection, ou bec à terre, madame a flippé ou, bon, à cas docteur, tu vois. Oh, docteur, on m'a parlé, ou même m'a parlé. Sous une des doutes, when in doubt, check it out. When in doubt, check it out. I was in doubt, I check it out. Now I can talk. Do you understand? You got to check it out, my dear. Si vous avez envie soudaine d'uriner, vous avez besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, vous appelez 3, 4, 5, 6 fois, vous ne pouvez pas faire ça déjà, vous pas diabétique, vous pas diurétique, et puis tout le temps pipi. Quel monde qui toujours pipi? Quel monde, par exemple, moi, je suis petit, toute la journée, moi, quel monde comme ça? Mais quel monde qui était normal, il fait tout le monde là, il pipi, et puis tout d'un coup, il a fait des pipi, for find out what's going on. Ou des difficultés pour commencer l'urine. Il y a des gens qui connaissent pour l'ouvrir, pour le camper pour le diable, l'acton, et ils laissent ça réciter, ils font un petit coup de tac, 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 et puis ils finissent. Après, on l'autre monde ouvre, pour lui sentir besoin encore. Là, aller, il campe là, tac, 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 et puis finissent. C'est terrible. Ou des douleurs dans le dos, dans la hanche, dans le bassin, qui pas fini, ou des difficultés récentes, ou une érection, tout d'un coup, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à faire job là. Dame n'a plus beaucoup de là. Pour capable, ouais, docteur, vous connaissez, une éjaculation douloureuse. Qui ça cause pour ça cancer? On ne sait pas. Mon abdou une qualité bagaille, mais on ne sait pas exactement ça cause cancer de la prostate. OK? Mais nous connaissons, sous un âge avancé, risque cancer ou augmenté le plus courant après 50 ans. Pour des raisons non encore déterminées, les Noirs ont plus grand risque de cancer de la prostate que les personnes d'autres races. Chez les Noirs, le cancer de la prostate est également plus susceptible d'être agressif ou avancé parce qu'il n'y a pas le cas docteur. Garçon, noir, pour le cas docteur, pour faire docteur, mettre des droites, côté au tout là, ah non, je trouve ça son indignation, eh bien, plutôt indigne ou vide. Souvent, il soit dans famille qui a un cancer, ou un parent par le sang, ou par exemple, ou un frère, ou un soeur, ou un papa, ou un oncle qui a un prostate cancer, ou bien un prostate et cancer, et breast cancer. Et puis, il y a un gène, le BRCA1 ou BRCA2, gène ça, si vous avez un cancer du sein, qui a ça, ou même tout réseau. OK? Si vous avez fort antécédent familial, si vous obèse, vous avez une chance, ou un plus haut risque pour le cancer. OK? Complication, c'est que cancer là, capable d'être tellement et à faire plus loin, il arrive l'entrée dans le vessie, il traverse la circulation sanguine, il entre dans le système lymphatique, dans l'autre organe, et puis la propager, la provoquer des douleurs, des fractures. Bon patient connaît, il développe, regardez, 60 ans, nous connaissons du cancer prostate, c'est parce que le tombé, une fracture dans le spine, dans la colonne vertébrale, là, nous fait MRI, nous fait spat. Cancer prostate, il y a une métastase. Tout spine, et peu de temps après, le malheureux est mort. Pas dire ça pour croire non, mais c'est pour nous dire que il est bon pour checker. Sur les 40 ans, sur les 45 ans, 50 ans même, ouais, pas ouais, pour docteur Well. Sur les incontinence, ça capable. Ou pas gagner érection. Prévention, pas gagner qui sûr. Mais il dit sur une alimentation saine, qui riche en fruits et en légumes, aliments sains, on fait exercice,
ou un poids de santé et balancé. OK? Tout bagage ça yo capable de faire. Donc, plus recommandation, tous les hommes de plus de 50 ans doivent faire test prostate. Afro-américains, 45 ans ou plus, haïtiens, 45 ans, 45 ans, hommes sous antécédents dans la famille ou de monde qui a cancer de la prostate, depuis à 40 ans, fortifié. Hello! PSA sont options pour dépistage, mais examen médical là, c'est très bon pour connaître qui koto. Les amis, l'aiment fini, donc m'a résumé. Éviter millions passement des bâtons. Allô. Urgent, nouvelle urgente. Tout le monde, souviens, histoire cancer prostate. Non formé pour supposer commencer à checker prostate, PSA et rectal cancer depuis à 40. Si ou c'est noir, 45 ans. Et si n'importe garçon, il a 50 ans ou plus, ou supposé à faire test prostate une fois l'an pour checker, c'est pour Big Deal. C'est très important pour checker ça, parce que l'on checker ça, il va pas dire qu'on a cancer, mais les autres pas gagner, ça bon pour répit. Et si on a dit ou gagner alternative, ou gagner choix. Urologue là qui doit offrir pour retirer le prostate là. Take it from me. Allez demander une deuxième opinion. Faire référer à un oncologiste, urologue oncologiste qui est spécialisé dans le prostate cancer. On va venir tout partout, on va venir. C'est à côté de Milan, mais on va venir dans NYU, dans Columbia, encore, et dans Long Island. C'est le côté qui est spécialiste dans prostate, oncologiste. Les venir discuter avec qui ça vous fait, qui différents traitements gagnent, et basé sur tempérament, les veulent faire tout ça. Il a pas décider qui sort pour mériter, qui sort qu'à faire, qui sera bon pour vous, et puis vous même pour décider. C'est très important, ça va dire. Pas jouer avec nous, pas jouer avec. Pas jouer avec, c'est pour checker pour statut, c'est pour une deuxième opinion, pour être capable de connaître qui qualité problème ou gagner. Pas oublier qu'il y a trois bagages pour checker, comme bagages le Gleason, Gleason, Gleason score, puis on connaît qui score dans Gleason score là, qui PS est level et qui stage cancer là, et après déterminer qui ça a fait pour vous, pour capable de faire une durée de vie plus ou moins acceptable. Secret, c'est prendre soin pour prostate régulière. Prendre soin pour prostate régulière. Moi-même, depuis 40-45 ans, j'ai fumé régulièrement pour prostate. Est-ce que nous comprenons? Donc, je ne vais pas dire nous bagaille out of the blue, ce bagaille me connaît pour checker prostate pour capable de suivre, pour si jamais tu as un bagaille, tu as une anomalie, pour adresser ces problèmes à l'heure, pour qu'à jouir d'une bonne santé, pour continuer à vivre et pour capable vivre de la vie à tous égards dans tous les domaines. Bien aimé, c'était serviteur, Dr. Jean-Daniel François, qui t'a parlé de GOSPELTOTAL Ministry, et je dis à nous parler d'une maladie qui a pris la terreur chez les hommes, c'est cancer prostate, maladie de la prostate, mais j'espère que nous toutes là, toutes les femmes, vous comptez sur nous pour nous faire monsieur alpha test prostate pour assurer que la prostate est en forme pour qu'elle continue à vivre les meilleures années de leur vie. Merci beaucoup. Semaine prochaine, lundi prochain, il est probable que je ne pas présenter les problèmes du programme parce que pas comme à temps disponibilité à leur programme. À moins que je t'ai préenregistré, que vous doutez,
Donc, nous sommes capables de holiday pour ça, repasser ça, parce que la prochaine fois que je vais je vais parler de l'autre cancer tout. Et s'il vous plaît, prêtez attention. Remerciez-nous, supportez-moi, branchez, abonnez, et puis share, et puis supportez si nous sommes capables. Nous comprenons samedi. Créole parler, créole comprendre. Nous ne voulons pas mentir, mais vous connaissez tout, vous savez tout. Je vous en sais gré. May the Lord richly bless you and keep you healthy. May you take the necessary steps to stay healthy. Eat properly. Exercise. 6 glasses of water. Sleep 6 to 8 hours at night. Take care of your prostate. Take care of your blood pressure. Take care of your sugar. I need you to be around. Good for you. It was a pleasure. Again, thank you. Have a good day or good night. We'll talk next time, but I don't think I will be available next week. If I do, you put enregistré, you will get the notice. OK? Merci. Le rendez-vous est pour vendredi soir, qui est Bible à parler, et de pasteur Deli. Et samedi matin, votre serviteur présentera le sermon du jour. Que Dieu vous bénisse grâce à Zoom. Que Dieu vous bénisse. Merci à Tasha, à tout le monde qui branchait, à tout supporter. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.